Ja nie wprowadzam czegoś, ja nie wyprowadzam niczego z ciała ludzkiego, tylko chcę spowodować, aby to, co jest, zostało lepiej zużytkowane przez ciało. Tu jest żyła i bardziej przyśrodkowo dociskam do kości nerw. To, co jest piękne, to jest wykorzystanie właśnie takiego naturalnego środka, jakim jest bezpośredni dotyk, do tego, żeby przywracać zdrowie. Także jest to taki chyba najbardziej naturalny sposób pomocy drugiemu człowiekowi za pomocą własnych rąk. Mamy? To teraz po stronie przyśrodkowej. Funkcjonuje to w mojej terapii. If I've got this in mind while I'm treating the patient. Trust. Trust is the most important thing, because for me it's not just about treatment, it's about the fact that the patient trusts you, they believe you, they can ask you about things, you can explain to them what's right and what's wrong and what they can do for themselves. That's the most important thing. To lay a soothing hand and to offer comfort and healing is inherent in all of us. But to develop this sense of touch into something potent, into a healing art, is amazing. And that's what osteopathy is, an art. Osteopathie ist für mich eine ganzheitliche manuelle Therapie, das heißt, wir behandeln mit den Händen und wir denken in Systemen. Das macht besonders Spaß und wir versuchen, den Patienten ganzheitlich zu erfassen. Das bedeutet, wir versuchen, ursächliche Einschränkungen zu finden und die entsprechend zu behandeln, um den Patienten bei der Selbstheilung zu unterstützen. C'est-à-dire, je viens de finir de travailler, ça fait 42 ans que je travaille en tant qu'ostéopathe. Forcément, je voulais montrer que j'étais pas là pour leur apprendre des techniques ostéopathiques, mais pour les apprendre à devenir ostéopathes. I think osteopathy is quite difficult to define, but if I had to, it was a philosophy that is expressed through understanding health primarily and disease in context of disturbance of health. So I would say basically osteopathy is a way of thinking, and the hands are just one way of delivering the ideas of osteopathy. My first time I came across osteopathy was in the year 2000. I had a friend who told me several months after the event that she'd had a slip disc, and we were backpacking together and she was absolutely fine. And I didn't know that much about disc problems, but I did think that it was unusual that somebody went backpacking within 4 months later. And so I wanted to know what sort of treatment she'd had, and she said she'd seen an osteopath. And within 6 treatments, it wasn't only that her back was better and she could put shoes on again and bend forwards and go to the toilet and things like that, but also that her headache stopped and that her cycle became regular and that she just generally felt full of much more energy. And so I was immediately drawn to wanting to know how that had worked. Pod wpływem sygnałów chemicznych... Po raz pierwszy o osteopatii dowiedziałam się w 2009 roku, kiedy przez zupełny przypadek trafiłam do Akademii Osteopatii jako tłumacz. I były to zajęcia, z tego co pamiętam, z palpacji chyba. I byłam nastawiona na taką czystą palpację struktur anatomicznych, a tam się pojawiły jakieś dziwne rzeczy z psychosomatyki, o strategiach rozwoju charakterów na podstawie badań Lowena. I jakoś tak nie bardzo mi się to wtedy łączyło z tą palpacją. Natomiast każdy kolejny zjazd, który tłumaczyłam, faktycznie sprawiał, że w tej filozofii i w tym sposobie postrzegania pacjenta zobaczyłam szansę na to, że faktycznie można ten organizm traktować całościowo i pracować z nim w sposób całościowy.
Das erste Mal, dass ich von Osteopathie gehört habe, war von Kollegen auf Fortbildung. Zuerst habe ich es fehlinterpretiert, natürlich habe ich an Knochen gedacht und wusste nichts von der Therapie. Und später habe ich es öfter gehört und war dann interessiert. Ich wusste nichts und für mich war das irgendwann dann die logische Konsequenz, zur Osteopathie zu gehen, weil in meiner Profession als Physiotherapeut mir gewisse Fragen nicht beantwortet werden konnten. The first time I heard about osteopathy was probably in my teenage years. I was a national 800-metre track athlete and I developed shin splints. And I went to the doctor and the doctor said, stop running. And then I saw a physiotherapist and the physiotherapist gave me some ultrasound, gave me some taping, but it didn't really help. Then my athletics coach introduced me to an osteopath. And the osteopath was really interesting because he came trackside, he looked at our gait analysis, he looked at a running style, and he talked through the biomechanics. And not only did it resolve the shin splints, but prevented it from reoccurring. And that made a really good impression on me at the time. So I think from that moment on, I was really always interested in osteopathy.